Λοιπόν, ακούγομαι. Γεια σας. 1-2. Να τεστάρουμε ότι ακουγόμαστε. Ένα-δύο. Μάλλον ακούγομαι. 1-2. Ωραία. Προς το παρόν ακούγομαι. Να δούμε στο μέλλον, γιατί το χθεσινό προθεσινό live που προσπάθησα να κάνω ήταν μετά το άκουσα. Ήταν πολύ χάλια ο ήχος, όντως. Εντάξει, είπα πρόβλημα. Όλα εδώ τα τεχνικά, έτσι, υπολογιστής, μικρόφωνα, ημί, όλα αυτά που έχω δεν είναι καλά. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να τα φτιάξω και αυτά. Μισό, ας γράψουμε. Καλησπέρα, συμπατριώτη. Βέβαια, εγώ οι παλιοί το ξέρετε, έτσι, μένω Κρήτη, έτσι, άμα είναι κανένας Κρήτη, εδώ κοντά Ηράκλειο μάλιστα που μένω, είναι το καλοκαίρι που θα κάνουμε και βόλτες, θα τα πούμε και από κοντά. Ήθελα να κάνω αυτό το live έτσι λίγο στα ελληνικά, να πω ένα-δύο πράγματα που συχνά με ρωτάνε. Τώρα αν έρθει και κανένας ξένος και ρωτήσει στα αγγλικά, θα το απαντήσω. Αλλά ο στόχος τώρα να μιλήσω ελληνικά μόνο, για να είναι έτσι πιο εύκολο και για εσάς να καταλάβετε. Πρώτον, ένα-δύο πράγματα που πριν λίγο τα συζητούσα με ένα άλλο φίλο εδώ Έλληνα. Έπαιζε παλιά, είχε σταματήσει, τώρα ξανά άρχισε, οπότε, αλλά μπορεί να είναι κάποια που δεν τα ξέρετε, που συχνά ρωτάνε όλοι. Ένα είναι με τα hamsters. Οπότε, τώρα τελείωσε. Είχα βάλει αυτόν. Να δούμε εδώ live τι μας έβγαλε. Εντάξει, αυτός δεν είναι τόσο δυνατός. Τον είχα βάλει και σε ένα μικρό, στο 12 νομίζω, 12 ώρες expedition, που δεν δίνει πολλά. Κάτι πήρα, μια χαρά ήταν, 1,5 και 1 RLT και κάτι miners που για μένα είναι άχρηστη, αλλά για πιο μικρούς λογαριασμούς μια χαρά είναι. Τους κάνεις μέρη, τους πουλάς, τους κες, έτσι όλα αυτά και λίγα αριστεί, ωραία. Τώρα τι θα κάνω, πάω να δω. Εγώ τους έχω πάρει όλους τους hamsters, έτσι, όλα τα hamsters. Αυτός είναι ο καλύτερος. Και τι θα πει καλύτερος, βλέπουμε εδώ τα στατιστικά. 64, 98, 66. Να δούμε details. Δηλαδή, health 64, strength 98, luck 66. Και ο κάθε hamster έχει και ένα bonus εδώ. Αυτός έχει relax time, δηλαδή το cooldown έχει μετά, είναι μείον 50%. Οπότε δεν θέλει 24 ώρες, θέλει 50, θέλει 12 ώρες για να μπορείς να τον ξαναστείλεις. Σε μένα δεν με πολύ νοιάζει αυτό, επειδή έχω και άλλους, οπότε αν έχετε δύο hamsters ή 3 hamsters, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα στέλνεις τον έναν, ενώ πηγαίνει ο άλλος. Τώρα, αν δεν έχετε κανένα ή αν έχετε έναν, θα βγει μέσα στο Μάρτι ένα καινούριο hamster που θα είναι προς πώληση. Σας συμβουλεύω να το πάρετε. Θα είναι μόνο με κρύπτο και όχι RLT. Και έχουν ξαναπεί ότι όλα τα hamsters από εδώ και πέρα θα πωλούνται με κρύπτο μόνο σε απλά sales. Δεν θα είναι σε event μέσα, δεν θα είναι δωρεάν, δεν θα είναι πουλιόνται RLT. Ωραία, καταρχάς μέχρι τώρα ακούγομαι καλά. Ένας-δυο που είστε τώρα στο live, έτσι. Αν θέλετε γράψτε αν ο ήχος ακόμα είναι καλά. Το κάνω όπως βλέπουμε και τους άλλους YouTubers. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, το κάνω και το κάνω, αλλά δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό βλέπω φοράνε ακουστικά πολύ. Προφανώς ακούνε αυτό τους με κάποιο τρόπο και ακούνε το αποτέλεσμα, αν ακούγεται καλά. Εντάξει, θα τα λύσω και αυτά στο μέλλον, σιγά σιγά. Ωραία, άρα. Έχω πει και αν θέλετε δείτε λεπτομέρειες, νομίζω τον προηγούμενο μήνα ή τον Ιανουάριο, ένα πολύ αναλυτικό για τα expedition και τα hamsters και λίγο πιο μετά, νομίζω αρχές Φεβρουαρίου, έχω ένα βίντεο που λέει για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν μέσα στη χρονιά. Και εκεί μία είναι που έχουν πει, μια μεγάλη αλλαγή που θα γίνει σιγά σιγά, έτσι από το καλοκαίρι και μετά, είναι ότι οι miners σιγά σιγά θα χαλάνε και θα πρέπει να τους επισκευάζουμε. Και αυτό κάπως το σκέφτονται, εντάξει, προφανώς θα πληρώνουμε κάτι, θα χρησιμοποιούμε τα RLT μας και αυτά, εντάξει, γι' αυτό το σκέφτονται αυτοί, αλλά η αρχική τους ιδέα ήταν ένας άλλος τρόπος να παλέψουν το inflation, γιατί αυτά, αν χαλάνε οι miners, επηρεάζει πιο πολύ ένα μεγάλο. Δηλαδή, αν μου χαλάσει ένας miner, παρένθεση εδώ, έτσι θα φτιάχνονται, έτσι, εμένα που είναι πολύ μεγάλος και δυνατός, μέχρι να επισκευαστεί, μεγάλη διαφορά. Για τους πιο μικρούς λογαριασμούς και για τους αρχάριους δεν είναι και τόσο σημαντικό. Είναι μικρή η διαφορά, αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι μια προσπάθεια να σταματήσουν λίγο τους πολύ μεγάλους λογαριασμούς. Όπως έγινε πέρσι το καλοκαίρι, το inventory bonus removal. Ήταν οι miners που έχουμε στο inventory μας, παλιά μετρούσε το bonus τους, δεν έπαιρνε το power. Οπότε είχα 500 miners στο inventory, όλοι εμείς οι πιο μεγάλοι λογαριασμοί, με 1%, 1,5%, 2%, 0,25%, όλους τους είχαμε. Οπότε όλο τον bonus μέτραγε.
Και είπαν θα το κόψουν αυτό, γιατί έτσι εμείς που είχαμε πιο μεγάλους λογαριασμούς, παίρναμε όλους τους miners, αβέρτα, τους κρατούσαμε και οι μεγάλοι λογαριασμοί αυξανόντουσαν πολύ πολύ. Ωραία. Δεν μπορούν όμως να τους κόψουν έτσι, γιατί ο άνθρωπος, καλά, εγώ σιγά σιγά τσούκου με τα χρόνια και με πολύ καλή στρατηγική και με ελάχιστη επένδυση όσο γίνεται το έκανα. Άλλοι δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται, σου λέει μου ρίχνω λεφτά. Και ξέρω κόσμο που βάζει χιλιάρικα τακτικά. Έχω ακούσει, έχω μιλήσει. Και ξένους και Έλληνες, έτσι. Και υπάρχουν και κάποιοι ξένοι που λέει: δεν θέλω να ασχολούμαι τώρα με τόσες λεπτομέρειες, να κάθομαι όλη μέρα να ψάχνω στο marketplace να αγοράσω κάτι έτυχε να είναι φτηνό για να το πουλήσω σε μια εβδομάδα πιο ακριβά και λεφτά. Θα βάλω λεφτά παραπάνω. Έτσι, πρέπει να δώσεις ή χρόνο ή χρήμα ή και τα δύο. Οπότε δεν μπορούν και ξέρεις, να κάνουν κάτι έτσι άμεσα που θα να πούνε: ξέρεις κάτι, κόβουμε το τάδε, γιατί όλος θα πει: κάτσε, ρε φίλε, έχουμε πληρώσει, έχουμε βάλει. Και ένας που έχει επενδύσει χρήματα θα συνεχίσει πιθανόν να ξαναεπενδύει, αν πιστεύει ότι είναι μια ευκαιρία. Ωραία. Οπότε προσπαθούν να κάνουν κάποιες μικρές κινήσεις τέτοιου τύπου που τους ανακοινώνουν μήνες πριν, ένα χρόνο πριν, να προσαρμοστούν και οι μεγάλοι όρες. Έτσι, μία από αυτές είναι και όπως ήταν πέρυσι το inventory bonus removal, που πια δεν μετράει το bonus των miners που έχουμε στο inventory, δεν μετράνε καθόλου δηλαδή αν είναι στο inventory. Αυτό ήταν πέρυσι. Έτσι. Το ένα είναι ότι οι miners σιγά σιγά κάποια στιγμή θα χαλάει ο κάθε miner. Άλλος θα χαλάει πιο σύντομα, άλλος πιο αργά. Θα έχει κάποιο χαρακτηριστικό τώρα εκεί πέρα, πόσο ξέρω εγώ, αντέχει, κάπως έτσι θα το ονομάσουν, δεν ξέρω πώς. Οπότε, εκεί θα υπάρχουν kits, κάποια kit για να τους επισκευάζουμε, τα οποία θα είναι όμως πολύ εύκολο να τα παίρνουμε. Θα πέφτουν drops από τα παιχνίδια, από τα events και αυτά. Εντάξει, αυτό λέει δεν μην ανησυχούμε, θα είναι εύκολο, θα είναι φτηνά. Θα μπορούμε να τα αγοράζουμε κιόλας και από το marketplace, αλλά γενικά θα είναι σχετικά φτηνά και θα τα δίνουν αβέρτα. Και τα hamsters θα βοηθούν στο να επισκευάζονται οι miners. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχεις hamster και να επισκευάζεις, αλλά σαν να λέμε, αν έχεις το hamster θα είναι καλύτερα. Το ξέρω, δεν ξέρω παραπάνω. Θα είναι σαν ένα άλλο repair kit το hamster, θα κάνει πιο γρήγορα, κάτι τέτοιο ας πούμε θα είναι. Οπότε και γενικά λένε στο μέλλον αργότερα θα χρησιμοποιήσουν τα hamster ακόμα πιο πολύ. Θα τα βάλουν να κάνουν διάφορα πράγματα. Οπότε σιγά σιγά αρχίστε να παίρνετε hamsters αν δεν έχετε, ή αν έχετε μόνο ένα πάρτε και δεύτερο, αυτό που θα βγει το Μάρτι τώρα, δηλαδή μην τα αγνοείτε, θα χρειαστούν πολύ στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, κάτσε να βάλω. Είπαμε, το κάθε hamster και γι' αυτό κάποια ήταν φτηνά, αυτά τα βγάλανε πολύ φτηνά, γιατί τα χαρακτηριστικά ήταν τίποτα και γι' αυτό αποτυχαίνουν συχνά. Ενώ αυτός αποτυχαίνει πιο ωραία. Έτσι, όσο πιο καλά είναι τα χαρακτηριστικά τους, που έχουν και μια ανάλυση τώρα για αλλά μην την κάνουμε τώρα. Καταρχάς το βάλω έτσι. Ξέρουμε, το health, ας πούμε, είναι πιο σημαντικό για να μην ζωφάει στο expedition. Και το strength θα έχετε μετά. Το luck, εντάξει, τύχη και αυτά δεν μας πολύ νοιάζουν τώρα. Λοιπόν, να στείλω αυτόν. Εδώ πολύ, κάθε φορά που πιάνουμε εδώ το στόχο που έχει, ανεβαίνουμε ένα επίπεδο. Στο επόμενο επίπεδο, στο 40. Τώρα είμαι στο 39. Ανεβαίνει έτσι, γίνεται καλύτερος. Όταν είμαι 900, αν είχα εδώ 950, κάτσε εδώ έχω κάποιον έτσι. Να, αυτός τώρα, ας πούμε, έτσι, 678 στα 900. Την επόμενη φορά που θα τον βάλω, δεν θα τον βάλω σε μεγάλη διαδρομή, edition, 24ωρο, δεν πάω για πολλά έξτρα. Έτσι, θα πάω σε μια 3ωρη ή 12ωρη, γιατί τα έξτρα τα χάνουμε. Δηλαδή, αν πήγαινα ας πούμε, σε ένα expedition και είναι να πάρω 500 XP, 900 XP, χάνονται. Όταν φτάσει στο 900, πας στο επόμενο επίπεδο, ξεκινάει το 0. Οπότε θα πάω σε μια μικρή διαδρομή. Για να τελειώσει γρήγορα, να βάλω κάποιο άλλο. Καλά, ας βάλω αυτό να πηγαίνει μεταξύ. Σε αυτό το πιο καλό, έτσι. Γιατί άμα δεις τα possible σε μια διαδρομή, θα δεις. Εντάξει, τώρα κάτσε το μελετάς. Εν τω μεταξύ, τι βλέπεις, ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις τους καλύτερους miners αν έχεις ένα χαρακτηριστικό στο 98. Μέχρι πριν τώρα τα αλλάξαν, με κάθε season αλλάζουν. Πριν έχω πάρει το Gauntlet, πώς λέγεται, που το πούλησα 200 ρελτίες στο marketplace. Ωραία. Οπότε προσπαθώ να φτάσω ένα χαρακτηριστικό καλύτερα το health, εκτός αν κάποιο άλλο είναι πολύ κοντά και μετά θα αρχίσω να φορτώνω το health, στο 98 για να έχω την πιθανότητα μήπως μου τύχει κάποιος από αυτούς τους miners. Ή τα RST και όλα αυτά. Έχει και RLT και αυτά που δίνει πιο κάτω. 95, εντάξει. Κάποια στιγμή θα πετύχει κάποιο. Λοιπόν, το στέλνω. Καλό δρόμο, χαμστεράκι. Ωραία.
Αυτό για τα hamsters, γιατί το συζητούσα σήμερα το πρωί και το θυμήθηκα. Ένα. Δεύτερον, ακόμα πολύ σημαντικό, νομίζω ήθελα να το πω χθες, δεν ξέρω αν το είπα ξεκάθαρα και με τον ήχο ήταν πρόβλημα. Αυτή εδώ η προσωπική έκπτωση μας κάνει χαλάστρα μερικές φορές. Καλό είναι, έτσι, αλλά σήμερα ξέρουμε ότι έχει λέει 40% το XRP. Πού είναι, θα μου πεις, το 40%? Θέλω να το πείσω. Γιατί είναι ωραίο το 40%, αφού βλέπω 10%. Ωραία, γιατί παίζοντας παιχνίδια μας πέφτει αυτή η βλακία, αυτό το discount. Αυτό θα είναι για λίγες μέρες, τώρα καμιά εβδομάδα, δεν θα είναι μόνιμο. 10% μπορεί να σου πέσει 15%, μπορεί να είσαι τυχερός και να σου πέσει το 55%. Κάποιοι λίγοι το παίρνουν το 55%, οπότε καλύτερα τότε, εντάξει. Όμως, όλη αυτή η έκδοση που κρατάει 12 ώρες, η προσωπική, που σου ένα exchange, και ό,τι exchange να είναι, σε όποιο coin, που σημαίνει θέλω εγώ τώρα να χρησιμοποιήσω το XRP που τελειώνει σήμερα, έτσι, 3 UTC, 5 για μας, και όταν αλλάξει η ώρα τέλος Μάρτη και μετά θα είναι 6 απόγευμα για μας, που θα αλλάζουν όλα αυτά. Θέλω να το χρησιμοποιήσω, τότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνω το κόλπο, αφού αυτό ισχύει για οποιοδήποτε coin, για οποιοδήποτε exchange και μετά εξαφανίζεται αυτό το 10%, θα κάνω exchange ένα coin και μάλιστα όχι το XRP θα το χρησιμοποιήσω, κάποιο άλλο άσχετο, ας πούμε. Έχω Dodge, δεν έχω, ξέρω. Τι έχω, BTC, έχω 4, όχι, δεν το κάνω τώρα γιατί το θέλω για αργότερα. Θα κάνεις exchange ένα μόνο σε οποιοδήποτε coin, καλύτερα άλλο, όχι αυτό που θα χρησιμοποιήσει μετά μεγάλωση. Οπότε θα έχει χρησιμοποιηθεί αυτή, θα εξαφανιστεί και θα βλέπεις μόνο το καινούριο πάλι, 40% XRP. Έτσι, οπότε full εξαφανίζεται. Όμως, άμα συνεχίσεις και παίζεις πολλά παιχνίδια, θα σου ξαναπέσει καμιά τέτοια. Οπότε, αν έχεις λίγο χρόνο εκεί πέρα, κάνε το μαζί όταν θες να κάνεις το exchange. Θέλω να κάνω exchange του XRP 40%, ας πούμε θα το ξεκινήσω στις 3, γιατί έχω χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό και να ανοίξω τα loot box και όλα αυτά. Τότε θα κάνεις και αυτό το exchange. Θα κάνεις το ένα exchange τότε και επιτόπου το exchange XRP 40%. Μην προλάβεις και πες κανένα άλλο παιχνίδι ενδιάμεσα και σου ξαναδεί πάλι κανένα 10-15%. Μετά πάλι θα ξανακάνεις ένα RLT exchange, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτό. Βέβαια, μπορεί να, αν θες να αποκτήσεις με το μέγιστο multiplier για ένα PE ή όλα αυτά, μπορεί να το θέλεις αυτό, να πεις κάτι. Έχω XRP που θα το χρησιμοποιήσω με 40%. Και έχω και μπόλικα, να πως έχω εγώ τώρα εδώ 4 στο bitcoin. Οπότε ναι, αν πάω για το μεγαλύτερο πλουστή, θα κάνω όλα, όχι μόνο το ένα, απλά το ένα το κάνει σαν κόλπο. Μπορεί να είχα, ξέρω εγώ, 50, δεν ξέρω αν έχω, ας πούμε, LTC. Τέλος πάντων, ότι είχα και πολλά LTC ή BTC. Θα τα έκανα και αυτά, να πάρω και από το 10%, αν ήθελα να τα κάνω όλα, για να έχω καλό πλουσιαστή. Όποιο έχω περισσότερα, θα το έκανα για να, με το 10% εξαφανίσω το 10%, χρησιμοποιώ μετά το 40% του XRP που υπάρχει. Ωραία. Αυτό με αυτό εδώ τη βλακιά δεν θα κρατήσει πολύ, καμιά 10 μέρες. Μια εβδομάδα ίσως κάτι τέτοιο, γιατί είναι κάτι σαν Patrick που έχουμε στο καθολική, εμείς δεν το πολύ έχουμε. Δεν ξέρουμε καν τι είναι δηλαδή. Ωραία, ας πω και στα αγγλικά κάτι. Well, hey guys, in English I will say something. Well, I just thought today to speak a little bit more in Greek, because lately my videos are in English, so I would like to support a little bit the English, the Greek community. But actually I was explaining some things about hamster in the beginning that I have already said in my past video in February. What are hamster are, what they will happen, they will help to repair the damaged miners. So you can find them in videos of February. But I plan to make a video about expeditions and hamsters in near future, because as we know, in March, soon, really soon, there will be a new hamster for sale. On sale, I don't know. On sale. I remind you that hamster can be sold only for crypto, not RLT. Crypto, you have to pay in crypto. Usually, all the last hamsters, their cost was from 25 USD dollars to 80 USD. So we suppose that the cost of the new hamster will be somewhere there, in between there. Hello, King Loco and Sir Sack.
about the hamsters, I will make a new video when the new hamster will appear on sale, and there also will explain again the how they work and what to boost more in your hamster, etc. But just for now, keep in mind that soon we will have a hamster on sale for crypto, and that hamsters are very useful. If you don't have already one, for sure buy one or more in the future, okay? Because you will have many other things to do in a Rollercoin. Now, also, I before in Greek about this. I post this trick about this. I will say again that maybe some wants to use the 40% XRP discount that we know that we have, but we cannot see if you have this personal discount. So if you want this discount to vanish, or you wait the time you see here, or we know that this discount is for use just one time. So if you exchange just one RLT any coin, this discount will vanish. So then after you can use the 40% discount of XRP. I remind you also that XRP 40%, it's very discounted, will end today at 3 p.m. UTC. Okay, so it's actually in 2.5 hours. It's a very good discount. 40% for sure is very good in XRP. So what you will have to do to exchange just one RLT in any coin, so this will vanish. So immediately you can see the 40% discount of XRP. But then if you start playing again games, then maybe you can have another one, another personal discount. Then again, so immediately when you want, immediately do this trick. I mean, just before you want to use the XRP discount. Don't play many games in between. Okay, so that's the two things I want to discuss today about the hamsters and about this trick with this personal discount, how you can it can be disappeared. I don't know if you want something else. Let me see if. Okay, another question I got often. It's about the races. Let's go to the race. Okay, there are users that still they ask, but I play so many years and nothing happens to the race. Okay, every race it's not it's different. Some races require games, others not. Like the to race, it's only to buy RLT and to open RLT lucky loot boxes. Okay, so you have to see the banner every time, each time. About the races, some users they haven't realized that we are not all users in one race. Every 100 users, we form a room. Then the next 100, they form another room. So there are plenty of rooms. So this is a base of a trick that, okay, we all know. Yes, this race for smaller accounts, it's not so easy because for sure the bigger accounts will exchange a lot of RLT and buy a lot of loot boxes. So it's easier if you craft the miner. I think the craft is around 100 RLT if you calculate this. Okay, just roughly now. I will do the calculation. 3, 5, and I think the green, the uncommon parts about as an average. Okay, it's 90 to say 100 RLT. Okay, it's sure that you will get it. Now, the next two races
we will have again the next two miners in the crafting offer, but I suppose that it will be even more expensive because they are better miners than this, with more power and more bonus. So I suppose the craft will be more expensive. Maybe not too much, somewhere there, at least not cheaper than this one. Well, yes, now I calculated at around 90 RLT, but for example, I have bought these parts earlier, so I do this strategy. Whenever I see cheaper parts, I buy them and I will use them later, or I will sell. Okay, the next race will have games loot race, the first race. So maybe again it's easier. And in the first race, it was the first time that playing games gives you 1,000 points. So it was easier for those that just play games. And I saw many users who took this miner. It was in the, let's say, 10th, 8th, 7th place. So they took the miner in the rack with just playing games, or just 10 loot box only. So in the third, maybe it will be like this. Maybe it will be more difficult because the first sixth, maybe six will. Let me read this. Have you been again? Yes. Now, because I had my strategy. I invest some money in the past year, but I don't want to invest forever. So I said, okay, I invested this much. At first I have a milestone to a power that I will not. I could do the progression events and puzzles events every week without investing more. So now I have reached this position. What I mine every day is enough to finish almost every puzzle and progression event once a week. So I didn't want to invest much. There are users in my place. You see this 50 to 60 place in leaderboard, and above, below 70, 80 in the leaderboard, that they still invest. I don't want to invest anymore, so I withdraw in regular basis some coins. So I have taken back my investment and want to have some earnings. I don't want to invest forever. So if this investment is actually continuous, for sure, I I will earn less. So it will be easier for those that are have less power than me. Investing, they will catch me. Yes. So that's because with all these new the achievements, the enhanced and all this, it's easier for smaller accounts. But okay, I try to find my way. You all have to find your way in this game to have earnings. So how much dollars I need to get next to minus? Well, we don't know. I don't know if you wrote the question before I comment on this.
But I suppose it's my speculation that it will be more, or at least the same. It's not logical to have a next miner with more power and more bonus, and the craft will cost less. So at least I think 90 RLT. Yes, I have 270 RLT, but I could just craft, but I will not craft. I will the race. I will exchange a lot, so I will have a good multiplier. So I will open loot boxes and I will get a lot of miners from the progression event. So we have the new layout progression event. Also, you can look. Sorry, progression here. So with a good multiplier, I will open loot boxes. So I will probably get all these very good miners, and also I will be in the race in the first places because I will exchange a lot and I will open loot boxes. So I will get the miner. I don't have to craft it because I will spend. Of course, I will lose RLT from the loot box, but in this way I will get more miners from progression event and from the race. Nice. That's a very good question. You think they will have like all for sale in pack at the end, like the money raised? You mean all the four miners we need for the set, and now are in the races? If they will have it like a bundle or something to buy all, I don't think so because they have them in the 15 offers now. If there were not the craftings. Maybe yes, it was only races, yes, but they give a second option to craft it. So I don't think they'll give a third option to buy or something more. So I don't think it will be in a pack because they give here the post crafting. But maybe yes, but we don't know. But I think no. Okay, so let me see if I have another. If these miners are limited, yes, in a way, because no, they are not limited. Anyone can craft, but actually in the races, yes, because you know that they are only the first six, the first eight in this race will get it, but anyone can craft it. And they cannot be sold, so you have to get them now. Only the rack can be sold, but it's useless without the miners. Yes, as you say in the chat, they may become in the future, but in a long time. Yes, sometimes they do it. So maybe after 3 months or 4 months, maybe they have them as a bundle on a sale or something like this. But if you, but now you have to make a buy craft or get them from races all. There is no point to spend half of the money to get half of them and wait for maybe after months to get the other two, let's say. So now you have to decide, will you spend enough to make all four now, all the same? So, or you will get them all now or none. It's my opinion.
Yes, because if you don't get them all, you don't get the bonus of the set. So it's useless. Okay, they are good miners, but for this, which is this? This is the set. Okay, if you have just the two of them, you get 10, but it's not something that you cannot find in other miners. I mean, but if you have their bonus 5% and plus 30, so 35% bonus and 35 pH in one rack for miners. It's very good. Well, I have to. Sometimes I get this question: should I use the sets in general? Okay, this is for sure good because it's 30%, but some others, the past one, the old ones. So you have to calculate to see. Let's say this, and I have to do it because maybe now it's not useful for me anymore. If I haven't, I have all these four. What I get, I add. You can add. Let's say the power. Let's see. I want to see the history. Power 1.45 plus 2.9 plus 1 plus. Okay. Total the power of 7.35 pH. And for bonus, I get 1, 2, 3 plus 15. The 18% bonus and 7.5. So you have to see what you get, which is your weakest rack. Or if I have to rack new miners now, are they better set? Well, Fernando asks if I calculated the amount of money I need to get all those 4 miners, around 250 RLT. But this, the miners of this set, you cannot buy them on the marketplace. You can just craft. Okay, they cannot be sold on marketplace. You can craft, but the craft for the first one was around 60 RLT. The craft for the second now 90 RLT. And I said before that I speculate that the last two will be at least 90 because they are better miners. Or okay, not yes, they are better. 9 pH and 15 pH. So, in my opinion, there is no possibility that crafting the last two miners of the set the next days will be less than 90 RLT each one. So I think it will be much more than 250 RLT, as you say, Fernando. At least 350, at least. Well, if you are lucky and you get the miner from the first race, that it was easy with the games, somehow easy, and maybe in the next race, the third, that again has games, and you are lucky again and you get the third, maybe crafting just the second and the fourth miner, yes, okay, maybe you can have a low cost in RLT. Well, how is the sound today? I think it's better. You can hear me, I mean, without a bad sound, right? I remind you, okay, the notes, that XRP withdraws will start in March.
And you know what? I have told in the past, when you see a very big discount on a coin, like XRP, yes, 40% we have, so the user will spend them. So the XRP withdrawals are soon. So in March we have new hamster and the XRP withdraws. The drops from the games are forever, it's are permanent. Okay, I don't have anything more that I would like to say. Something for sure I can answer. Well, any new tips and tricks that you maybe discovered? Well, now I don't remember anything. Let me about okay, about the games. You know that you can skip this one at the end. You get the drop. About the games, more or less, you know, some users they don't know where they change the position, the place of the coin fisher. Some users they don't know that you have to point far. They try to win and they don't have the time. Okay, by clicking very close, you have to point far, so you grab many. Well, another. If you see this that they are running very slow, you have to refresh. Use the P minus to make up for the losses in the race. Yes, yeah, but that was always the idea in the progression events and the loot boxes. Back in the past, we didn't have puzzles and all this and races. We have just progression events. So I was always saying that the idea is that you will lose for sure some RLT from the loot boxes. Statistically, always you will lose, but you get so many miners, so you sell, you catch up. But lately, so good, but okay, this one is very good, it has a lot of miners, and also race, so it's a nice and very good opportunity to combine the race, the progression event, the 40% discount on XRP. I think yesterday on user, or it was today in the morning, where he was keep saying that these whales, the big account, they are losing a lot because he's looking at his race and in the first places with thousands of points, there were some big accounts, and I was trying to explain to him that they are not losing because they are doing it for the progression event with a very good multiplier. You get much more, you get points. Exchange in just RLT, that it's your RLT, you don't lose it. And then you lose some of them with the loot boxes, but you get so many miners from this progression event, and also you secure your first places, you are in the top places in the race, so it's not losing money. Yes, Fernando, I will tell again this trick. Maybe some users they don't know. If you exchange RT, you get the flyer and you see the timer. Usually it's 1 hour, but just before of the timer of the multiplier, you can exchange just one more, and you extend the timer of the multiplier 1 more hour. And again, after 1 hour, before the multiplier ends, you exchange one more. So every 55 minutes, you can exchange just so you extend the hour, so you can do more
games and all this. I do this. I use the 12-hour strategy. If you don't know what is the 12-hour strategy, you can see I have a video in February. So I play, let's say, now in the morning, usually 6 rounds of all games, and at the night I activate the multiplier and I play all these 6 rounds. For playing these 6 rounds, I usually need 1 hour and a half or 2 hours. So have the multiplier activated for so long, you have to extend it. So I will pay just 1 RLT. Watch out here, there is a problem with the timers, like the multiplier. If you have a timer for multiplier, I don't have now activated to show you, activated, maybe this timer is running slow. You have always to refresh and you see the correct timer. Well, Fernando, with the 2 RLT box, you won 160 RLT. It's very, very lucky. Okay, sometimes we are lucky, but statistically, 9 times out of the 10 times that we open loot box, lose. But as I said before, we don't mind if we lose a little bit because we gain minus, we earn minus. So especially when it is a combined move, a race and the progression event and more, for example, we get from achievements because we open loot boxes and all this. So yes, we don't mind if we lose sometimes. Okay, I remember now to tell you something about the loot boxes. Okay, sometimes I got this question, which one to open? With the multiplier, if we want to open a lot, or not just one. Well, if it's just for a daily quest that requires you to open 2 loot boxes, I always go to the cheaper. But for when I have multiplier, usually I'm opening this, the 4 RLT, and in the past I was opening the 5 RLT. This, you see, they have the same color, they have the same rates, the same probabilities of finding the first, the second, and all this. Just this, they are better because you pay more, but the probabilities for finding the first, the second are the same. This, the one with the white, they cost more, but finding a better reward. I don't mean that it's better the first price. It's better for sure. It's better than this, but also the probability of getting this, it's better. I mean, if you have, we don't know the exact numbers, but I will say just a random number. If you have, let's say, 1% to find the first price here you have 1.5% as a probability to find the first price. And in the yellow boxes, it's even more. But if you start opening this, you will maybe lose all your budget very quicker with just opening, let's say, 10 boxes. So you don't have enough to continue to find a gold one, so you can continue. So actually, this seems to be better because you have to open more and you will find maybe 50 RLT and you can continue opening, so you get the points for the event and for the race. Now, if you have 1000 RLT or 500 RLT, maybe you can do this. You will have enough time to catch, to find the yellow, so you can continue. But the probabilities are better. But I don't recommend for smaller accounts, maybe for very big accounts, or if you have 500 RLT, more and more to spend.
About the batteries, do you think the batteries will bounce back, or will they be not useful as much with hamster update and we have to use hamster data? Well, I don't think that batteries will go very soon because there are in the, as you all know, in the achievements, they give so many batteries in the first, I have done them. So many users will have many batteries. So I think they will go back in their older prices. Well, now it so low. So actually, even if they, after let's say 6 months, that when all users will have got this as reward from the achievements, and they have spent them or sell them maybe after a year, and Rollercoin decide not to give more batteries in either the other reward type, maybe yes, but there are so many now. I don't think so. Maybe if they go into 0-20, it will be a miracle in less than a year. So what to do? I keep them. I don't know. Maybe we will need them because I don't want to sell them for so low. But if you are in a need of RLT and you want RLT, maybe you have to sell them. But for me, it's not so urgent. So I keep them. Maybe we will need them in the repair kits or I don't know, any crafts maybe. Okay, let me see my notes, or we can ask something. How the games I started before. Okay, I told you about the coin fisher, just to point far. Well, this is the new, by now, I think you all know how to play this. You just, I didn't know this game before. You just have to place them close. I think it's obvious by now to all users, so they can form a big pile and they vanish. So the only trick is just to place them close. Nothing special. Nothing. Well, I hate coin click. It's the worst game because it's so boring. I usually click on the bombs because I'm bored. I like Dr. Hamster when I was young. I was playing Tetris, and this reminds me of Tetris. That's not actual Tetris, but reminds me. Coin match. Okay, I think the others are pretty. There was a question some days before about this. In the higher levels, when you see the boss, I think it's after 7, difficulty level 7 and above, you see a very big one in the middle and some other of the small ones left and right. The trick is to stay in the middle under the big box and just go a little bit right, a little bit left, just. But if you go under the soldier, let's say, at the left and right, they will fire you. So stay just in the middle and fire constantly the boss. It's the trick. Okay, all others, I think all other games, and sometimes users actually ask about this game. You don't have to think much. Just I will use the tree. Push them up, left, up, right, up, left, up, right, up, left, up, right, maybe a down, or sometimes I do kind of a circle, up, left, down, right, but then you have to change the rotation or do something else. Just this without thinking. This you can win with this strategy for sure, the first 5 levels. Okay, all others I think it's pretty straightforward. Okay, so in my notes about bans, I usually tell them sometimes some users are banned
why. Okay, for sure there are cheaters, they ban them, but sometimes maybe a user is doing something that it's forbidden, or actually trigger the algorithm of the ban, because the algorithm think that it is that you use a bot. So in the past, we all were playing many games, or at least 2 games in 2 different tabs. I do it sometimes. So if I have one game in one tab and the other game in the tab. So sometimes I was playing this one and this one together in the same time, at the same time, because it's easy. But this, I heard that maybe it's a problem, because maybe the algorithm figure out that I use a bot. So I stopped. Okay, that's all for now. If you remember something, you can write in the comments or send me a message or whatever. You can send me a message and I will discuss it in the next video, or if it's easy, I can write the answer. Okay, see you the next video or in socials. Have a nice evening.